Hello guys! Si Johan po magsasabi ng mga animals and their babies. Yung mga nanay at saka anak. Hindi, nanay at saka anak. Nanay at saka anak. Kunyari, pig. Piglet. Ano yung anak nun? Ang tawag sa anak nun ay piglet. Okay. Pig, Piglet. frog, Tadpole. cat, Cat, kitten. Dog, puppy. kangaroo, Joey. butterfly, Larva. owl, Owlet. bee, brood, Brood. deer, Pound. ano? Pound. Pound, Pound. pound, ano? Deer. Ulit, deer, Deer. pound, eagle, eagle. Ano pa? Eaglet? Okay. Mouse. Tatlo yun. Mouse, Pop. bat, Pop. wolf, Pop. okay. Duck, Duckling. alligator, Hatchling. turtle, Hatchling. chicken, Chick. crow, pareho yun. Chick. Elephant, Chick. hindi, elephant na tayo. Elephant, tatlo sila. Elephant, Cow. elephant, camel, Cow. no, hindi kinuna. Camel. Ano? Laksan mo. Cow. Calf. Cow. Cow. Okay. Donkey. Donkey. Whip. Donkey. Anong tawag sa anak niya? Pole. Pole. Okay. Horse. Pole. Peacock. Chick. Tick. Chick. Hummingbird. Para siyang chicken. Ano yung anak? Chick. Okay. Very good. Ito po yung kanyang memorize. Yan mga pig, piglet, yan mga. Okay. Next, ang kanyang memorize ay President of the Philippines. Hirap niya. Kaya mo yan. Ito nga na, kaya mo eh. Yan. Tapos na po siya sa multiplication table. Dito tapos na rin. Next, President of the Philippines, 17. Kaya mo yan. Okay, bye guys.